hari n'abana twaziguriye bariya bose bazifite muzugare rwose cyane ziza zikira nabi cyane zitera distraction iby'abana nyine nuko kuko nyine wenda deke itaba yabonetse ariko ababyeyi ari igihe nyine bazaje kubera gukunda abana no kubakinisha bikaja kugira ibibazo kandi nyine nki yaravuze n'umwarimu ko nziza iyo uhaye uri hano imbere habe no kwishura babaye abarimu ukabona abantu baravuganye barasetse ni psychologie bizavya mabija mu mutwe ni mu bwonko ni communication kera aba guperturbe ukoga uri umuntu bashobora kumuvuga ngo uriya muntu kubereka sisi ni communication ikibo ke ukabura gitari ni gato cyane cyo gituma bize kenera nyine ngo wenda abana ntibahabe kandi n'abantu baceceke bakubwe neza turabegereje mu ijambo ry'Imana amen amen ya ejo twiziriye ijambo jeunesse abantu bafite nk'imyaka kuva kuri 12 barakogeza kuri 15 ejo twiziriye ijambo umuntu ufite imyaka 15 kumanura ninde wale ufite 15 mushema kwa hejuru 14 13 12 inshizeho ni 16 twavuze ikejo vuga cyane ma amen aba bana bazabumva ijambo yabisubije neza cyane guharanira iherezo ryiza ubushize urya muzungu yabwirije hano noneho naringeze hehe hariya sinzi umwana nimba aha twahuriye ku ikanisa nimba ari iwabo bari abana benshi mbaza kariya gakobwa ko kwa Nyarukundo ndetse niriye jambo urya muzungu yatubwirije yari kumwe n'abana ngira ngo arambwira ngo aba babanza kugira gutya baratekereza ati yaravuze ngo isi ifite urusaku mworyo bw'iryo jambo ariko rigitangaza isi ifite urusaku nibyo yabwirije isi ifite urusaku baza bumva ijambo Imana ibagire neza cyane uno munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rizagirwa ubundi murarifite murarizi n'uguhugurana n'ukugirwa n'ishure n'ukwiga yaba habaga ikibahwa ngo tuza tugira umunsi wo wama explication hariya tukuzwe kandi narabishimye cyane ngo bagira icumweru cyo kubaza ibibazo gusa bakabaza ngo umuntu wese nabaza ikibazo burya niko kwiga ijambo ni mu bikenera tuzobigira amen amen ni mu bikenera tuzobigira buri muntu wese azagenda ashaka ikibazo muri Bibiliya dufate abapastori n'undi wese wogishobora kuko Bibiliya turayizi twese buri muntu azasubiza n'ukuri uko niko kwiga ijambo kandi ni byiza cyane uno munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo gutahura ijwi ry'Imana apewe sifa Bwana gutahura ijwi ry'Imana dusome Bibiliya nakunda abantu bazi gusoma reka ndebe ndasoma Samueli jewe ndasoma Samueli wa mbere 3:1 abafite ikaramu bazoza bandika niko kwiza cyane Samueli wa mbere 3:1 ninjo wasoma kugeza ku 10 kuko ni harehare kandi nzi gusoma ikinyarwanda Inkuru nziza arasoma Abakorinto ba mbere 14:29
Odeta arasoma Yohana 10:5. Abacamanza barasoma SP 6:17 kugeza kuri 24. Kandi aho umuntu azoza ageza takazoza ahasimba kugira ngo dufate umwanya mwiza. Ngiye gusoma Samuel wa mbere. Burya abantu bamaze gusoma ijambo uba wumvishe kera ijambo rya icirwa uko kimeze. Gatatu gutangiraho. Uwo mwana Samuel yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, ryari rigoye cyane. Nta kwerekwa kwari kweruye. Hari impamvu yabiteye hatari ukwerekwa. Ico gihe Eli yaratangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama aja ku buriri ubwe, itara ry'Imana ryari itarazima, kandi Samuel yararyamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduka ry'Imana riba. Maze Uwiteka ahamagara Samuel, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ariko yarahamagawe n'Uwiteka. Arirukanka asanga Eli, ati nditaje kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Gatandatu. Uwiteka yongera ahamagara Samuel, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditaje kuko umpamagaye. Eli aramusubiza ati mwana wanje singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samuel mwumva kandi cyane, ariko Samuel yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa ijambo rye. 8. Uwiteka ahamagara Samuel ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli, ati nditavye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana, niko kubwira Samuel ati genda subira kuryama. Niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka vuga, kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samuel asubira kuryama aho yari ari. Maze Uwiteka araza ahagarara aho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samuel, Samuel. Hano ahamagaye Samuel inshuro kabiri. Mbere yari kamuhamagara rimwe gusa, ariko hano akoresheje tuta. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe teze amatwi. Amen. Genda hagana kugiye. Akorinto ba mbere 14:29. Bavuze ngo n'abahanuzi nabo bavuge ari babiri cyangwa batatu. N'abahanuzi nabo bavuga ari babiri cyangwa batatu. Abandi babigenzura. Babicekinge, barebe neza. Ariko nundi wicaye nashoka ahishurirwa. Uwicaye nawe nahishurirwa, wabanje ahore. Urya wariko uvuga kundi aceceke. Kuko mwese mubasha guhanura. Mwese murashobora kuba bahanuzi. Umwe gutyo nyine. Umwe yarangiza undi agasubiraho, undi agasubiraho. Kugira ngo bose babone uko bahishurwa no guhugurwa. Imyuka y'abahanuzi igengwa nabo. Imyuka y'abahanuzi izitegekwa nabo. Kuko Imana itari y'umuvurungano ahubwo ari y'amahoro. Amen. Imana ntabwo ari ya desordre. Soma hadati. Yohana 10:5. Aravuga ngo ndi sizamukurikira kuko vuga undi sizamukurikira. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi ijwi ry'abandi. Ntabwo zizi amajwi yabo. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri
ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. nushaka barekera aho ngaho. Amen. Ibyo nabwiye ninde? Abacamanza 6:17 kugeza kuri genda nka 20 kana kana nimba wihuse. Okay. Aravuga ngo Gideyoni aramusubiza ati Gideyoni aravuga ngo niba mpiriwe mu maso yawe nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuga. Vuga ikimenyetso nimba ari wowe uhanyubwira ibi ngibi. Gideyoni arongera aravuga ati ndakwinginze ntuve aho kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro karishyiraho imbere yawe. Ariko nushaka kwerekera aho ngaho naho ikimenyetso gusa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tuvuze ijambo rivuga ngo gutahura ijwi ry'Imana. Bavandimwe bene data babyeyi bagabo bana bacu muri ino si ya none mu buzima busanzwe dufite bwa minsi yose, isi ya none irimo amajwi menshi. Isi ifite amajwi menshi kandi menshi yongorera nabi, yongorera abesha, yongorera ibitari byo, yongorera gusebanya. Nuko isi imeze, ifite amajwi mabi. Kimwe nanone nk'abantu bari mu itorero muri kino gihe, hariho abahanuzi ndetse n'abigisha benshi bahaye bavuga ijambo ry'Imana bikagezaho abantu bibaza ngo ese biriya bintu bimeze gute. Meruka umubyeyi mweruka kumbaza arambaza ati se pastor, kandi hari umuntu bakubaza ukabyumva ntawe nzavuga ngo naka wambwiye, ariko nzavuga muri general twoba twaraganire n'umuntu kuri phone cyangwa akambaza uwo twari kumubuza. Ati se pastor, kubu twagize ibibazo kandi afite impamvu, afite n'uburenganzira bwo kubaza gutyo. Kubu ngubu aya audio aha yatambuka media yazitambuka, umuvuga butumwa yaza akavuga iringiye, ukarara ukamutegera, yarangiza ukumva ubu, yarangiza umuntu akavuga ese ibi ngibi tuzogira, kandi ukumva ko baravuga iby'Imana biri ku murongo, biri ku rutonde, bipanze neza cyane. Ese tuzomenya kandi n'abapasiteri nk'uku kwawe ukuze tuzogira gute? Urabona ko tuzogira gute? Akora cyo kibazo. Rero haragezaho twigisha abantu gutahura amajwi, ijwi ry'Imana, kuko amenshi ni amajwi y'abantu ari mu buyobe, ariko ijwi ry'Imana riba ari ijwi ridafite ubuyobe. Apewe sifa Bwana. Reka tubanze tuvuge kuri uyu mwana Samuel. Bibiri zivuga ngo Samuel nyina ni Ana, ise ni Elukana. Uyu mugabo yabayeho kimwe n'uko abandi bagabo babaho. Buke yashaka umudamu wiwe Ana ntiyagira amahirwe yo kuja ab'ingumba. Amaze kuba ingumba aragenda ashaka undi mudamu wa kabiri witwa Penina. Urya mudamu amaze kumushaka habaye ikibazo cyo guharika, kandi amateka yo guharika arakomeye. Nimuzoza mubona umugore waharitswe
ukabona ariko ararya akaryama agaseka akaja mu itorero agakorera Imana, uzugira gutya umushimye. Ariko abantu barimo kunaniza umugore bakaba mu rugo, ariko igitangaza kikaba intambara umwe. Ariko tekereza ngo umugore wahariswe akabaho akarera abana akabyara, uzuvuga ngo ni umugore, uzuvuga ngo ruya rugamba sinururwana jewe rakomeye. Umugore wahariswe muzamububa hari igitangaza. Mugabo kuza agenda akagira icyumweru muzi ngo yava mu yindi akaja mu yindi kandi afite uburenganzira bwiwe, niko jame amaze akagaruka. Tekereza nawe abana abagore 2-3. Ariko mwababyeyi bafite abagabo babiri muza mwihangana, be careful. Gitangaza. Uyu mubyeyi rero yari afite ikibazo gikomeye. Ana yari afite ikibazo gikomeye cyane. Hari ibintu bibiri byari bibabaje uyu mubyeyi. Ikintu cya mbere ngo yahoraga aja mbere ntaraja muri ibyo bintu, ngo nubwo byari bimeze gutyo, Ana yari umubyeyi ngo witondaga kandi wubahaga Imana. Semeni amen. Amen. Yaritondaga marigire ishari, marigire uko yarasuzuguritse, ariko ngo yaritondaga, ngo yabaga mu nzu y'Imana gusa 24 hours yabaga mu nzu y'Imana. Oya nta kindi, nta kuvuga ngo aje kudiringa n'abantu. Hari ibintu bibiri byari bibabaje uriya mubyeyi. Ijambo rya mbere, yari afite ikibazo, yumvaga agomba kwitwa umubyeyi, yumvaga yuko nawe agomba kuba umubyeyi. Ubundi umuntu utarabyaye ntabwo ari umubyeyi. Muranyumva? Utarabyara utarabyaye ngo ugire abana, bita umubyeyi umuntu wabyaye. Yumvaga yuko mu buzima bwiwe agomba guhindura amateka akaba umubyeyi. Naho ubundi yari womenye gusa. Ndi muzabona ko tugira umunsi wa Mother Day nawo kurya muzamugira ngo abagore bose abahangaha ni ba Mother. Hariho ba womenye na ba Mother. Iri barabara ryuzuye ba womenye, bariya bambaye ubusa bose ni ba womenye. Ni igitsina gore wese wavutse uri sex feminine ni womenye. Ariko Mother agira kiritere ngenderwaho, ariyubaha, agira agaciro, ashaka valera akayibona. Utayifite uri womenye, ariko nturi Mother. Rero yumvaga yuko agomba kuba umubyeyi nawe nk'abandi, akitwa umubyeyi wabyaye. Ijambo rigira kabiri, uyu Ana aravuga ngo nubwo nkeneye kuba umubyeyi, ariko nsabye ngo uzompereze umwana w'umuhungu. Mana we, ndagusaba ngo uzompe apana kuvuga ngo uzopfe kumva umwana gusa. Oya, ndagusaba ngo uzompe umwana w'umuhungu, kandi numara kumumpereza nzamujana mu nzu yawe. Hari impamvu uriya Ana yavuze ririya jambo. Twasomye ngo muri icyo gihe ngo ubuhanuzi cyangwa se ngo bwari ingumi, hari ikibazo. Aravuga ngo uzompa umwana w'umuhungu, numumpereza nzomutamba mu nzu yawe. Yarazi ibihe bitambuka muri icyo gihe. Ihema ry'Imana ryarimo cyangwa se umutambyi yari Eli. Kandi muri icyo gihe abahungu ba Eli uwitwa Ofuni na Finehasi bari barakoze ibyangwa n'Imana. Noneho ngo bituma ubwiza bw'Imana ngo buva mu ihema. Abanyisiraheli ngo bazinukwa ijambo ry'Imana kubera Eli n'abahungu biwe.
uriya mugabo Eli ngo bakamubwira ngo Eli we abana bawe bagize gutya bakoze icyaha abana bawe ko bitwaye nabi. Eli hajari ahangayitse. Eli we abana bawe bari mu ihema bacumuye bagize nabi. Eli ngo ntiyagaze ahanura abana bakamubwira ntahangayike. Ubu se siko ubu muri iki gihe kubona umuntu ukubwira ngo umwana wawe pasiteri uriya mwana wawe ameze nabi. Yemwe ibyo bintu biracaba. Tusigaye turebera ugasanga umwana ni gitanga kera umwana ntibarebaga ngo n'uyu nguyu ni ukuvuga ngo mwese mwarabanaje. None ubu bigezaho habe n'umwana w'uwo muvuka usiraho utinya kumuvuga n'umuvuga biragenda bikururane. Ntamvundira abana ikibazo kikazunguka. Abana biwe kubera kudatanga impanuro ngo bagira ibibazo. Ana nanone yari afite kubera kuko yahoraga mu ihema ry'Imana icyo gihe ngo abantu basengeraga mu ihema nta kanisa ryari bwubakwe. Ni ukuvuga ngo yari azi ibihe bitambuka mu itorero, yari azi kuko habaye karansi, yari azi kuko itorero ryinjiriwe ikibazo cyabo. Aravuga ngo numpereza uriya mwana w'umuhungu nzomushira mu nzu y'Uwiteka. Imana iri mu ijuru ibirumvise direct ya Imana ivuga ngomba kumuguhereza akazosubira akaja kurwanya biriya bibazo byabo ngo kuko bisabije ngiye kubigukorera. Semeni amen. Amen. Reka mbabwire ibyaha bene Eli bari barakoze. Bakoraga mu ihema. Ijambo rya mbere ngo Imana yari yarababwiye ngo ntimukazorahura umuriro uvuye hanze. Ubundi niko byari bimeze mu ihema. Bahashiraga icyo twakwita ngo ni igicaniro. Bagiraga igicaniro kandi kikabamo umuriro. Ni ukuvuga ngo icyo gicaniro umuriro wacu haba itegeko kuko utagomba kuzima. Ngo barawuvumbikaga. Abantu bakuze barabizi kuvumbika umuriro ntuzimi. Ndagira ngo usubiriye keke pase habe naki ibyo twarabikoze. Ngo barawuvumbikaga ngo umuriro ntuzime ukabumwa ngumu. Ryari itegeko Imana irababwira ngo kirazira kikaziririzwa kugira ngo muzorahure umuriro wo hanze. Bene Eli Ofuni na Finehasi umuriro ukazimba bakaja kuwurahura hanze. Imana itobari. Amen. Bavandimwe muri iki gihe itorero ry'Imana riri mu kurahura hanze. Itorero ry'Imana ryarinjiriwe. Imico yo hanze yarinjiye mu itorero. Abantu barahuye ibitari ibyabo barabizana barinjira mu itorero birakora. Toro ririnjira ariko kirazira imico yo hanze. Imico yo hanze twarayizanye turimo kugenda turahura. Rimwe tukareba kuri za WhatsApp za Facebook abantu bakora natwe tukazana tukagenda twinjiza. Muramenye kurahura ibintu byo hanze. Ijambo rigira kabiri bariya bene Eli ngo basambaniraga mu ihema. Imana irababa. Ijambo rigira gatatu ngo bagaza bajabura inyama zitetse ngo bakazijabura. Bakajabura inyama zitetse ari itegeko kuvuga ngo ibintu bitekwe bishe ariko ngo abo bene ngo bagafata inyama ngo bakazijabura. Imana irababa. Imana ihamanya naryo sengesho rya Ana iravuga ngo Ana we kuko ariko wabitekereje ngomba kuguha
kwandavura, rwari rumaze gucafura, Israheli bamaze gusubira inyuma. Muri iki gihe niba muhaye mubona amatorero afite ibibazo, nuko yinjiriwe. Amatorero afite ibibazo muri iki gihe yarinjiriwe. Umuntu uri karavuga ibyiwe, undi byiwe. Rero reka tujye mu muhamagaro wa Samweli. Bibiliya yavuze ngo Samweli yararya. Ubwo kera nyine yari yamujanye mu ihembe ngo yararya. Uwiteka aramuhamagara ngo Samweli we. Aritaba ngo karame. Samweli aragenda aja kwa Eli. Amuhamagara ubugira kabiri. Samweli aragenda aja kwa Eli. Amuhamagara ubugira gatatu. Samweli agiye kwa Eli. Eli amenya yuko ari Uwiteka uhaye umuhamagara. Semeni amen. Muri iki gihe umuntu ari mu guhamagarwa yapfa kwiterera yavuga kuriya ruga bwa mbere ati ngori umukristo biracitse n'uriya nta wundi ubaho, nta wundi. Umuntu yahaguruka yavuga ijambo ry'Imana nguri ya musore n'igitangaza zikurivuga kabisa agomba kuba pastor. Gatoya akajeste gatoya gusa kapfa kuba umuntu kwa musanga abantu bagiye ku muntu. Hariho abayoka bajije Eli barahari, abatambyi barahari, abafite experience barahari bakuja kubaza ngo ese ibi ndimo joba aribyo. Ariko muzi abanywanyi bari muri iki gihe joba aribyo. Samweli inshuro ya gatatu Eli aramubwira ngo genda n'ubumva kandi araje umubwire ngo vuga ndi hano umugaragu wawe. Vuga mwami umugaragu wawe ndi hano. Uwiteka asubiye kumuhamagara aramubwira ngo vuga icyo ushaka kuvuga ndi hano mana. Kuko kera yari yabwiwe, yari yegereye Eli, yamubwiye ibyo ari byo, yamenye igihaye cye. Yitonze arabaza, haza ijwi rihamagara ubugira kabiri, Samweli. Abona kwita agira inshuro kabiri, abona kumubwira ibyo amubwira. Aramubwira ubuhanuzi bwose yarakeneye kumubwira. Nibiki byadufasha mu gutahura ijwi ry'Imana? Nibiki bikenewe? Nibiki kwa amajwi ari menshi? Niki cyadufasha gutahura ijwi ry'Imana? Ijambo rya mbere ni ukuba hafi y'Imana no kugendana nayo. Ni ukuba mu bikari by'Imana dusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana bavandimwe, kuba aha mu itorero ugakurikira ibinyura mu itorero ibyo abungeri banyu babigisha, ugasoma ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe uhaye usoma ijambo ry'Imana no gusenga Imana iri mu ijuru izoza igwishurira ibihaye bitambuka. Ariya majwi uzoza uyatahura. Ariko udahaye usoma ijambo ry'Imana muvandimwe ngo wige ijambo ry'Imana, ijwi rizoza riza rigutambukane, irindi niriza rigutambuka mu kanya gatoya imuha ikimenyetso. Musome iyo Bibiliya yanyu muyisome. Gideyoni amaze kumuha ikimenyetso, hari ijambo ryiza cyane ngo Imana imaze kumuha ikimenyetso ugeze kuri 23 ngo azana igicaniro ngo aza gutambira Uwiteka, ngo aho hantu ahita ngo Jehova Shalom, ngo Uwiteka niyo mahoro yanje. Uwiteka ngo nihumure ryaje. Abarahumuritse, Uwiteka niyo humure ryaje kuko mpaye ikimenyetso.
uwiteka ubaye ihumure ryaje, ndahumuritse rero ngiye ku rugamba. Muzamusaba ibimenyetso, turi mu bihe bigoye cyane. Icyo ngiyo ni ukwiga ijambo ry'Imana tukarisobanukirwa, kuko Satani azi ibyanditswe byera. Satani azi ibyanditswe byera. Ni ukwiga ijambo ry'Imana tukarisobanukirwa bavandimwe. Muri iki gihe Satani nayo izikoresha ibyanditswe byera. Usomesha Yesu ngo ari mu butayu, noneho ngo agize ijya minsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Satani ngo iramugerageza. Satani ngo igerageza Yesu. Ngo ananiranywe mu zindi nzira zose yari kimugerageza, noneho ngo imugerageresha ibyanditswe byera. Amen. Amen. Imugerageresha ibyanditswe byera. Soma Zaburi ya 91:11, gira uharebe. 91:11. Aravuze ngo kuko azagutegekera abamarayika be bakakurinda mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Amen. Amen. Satani ibwira Yesu, aramubwira ngo Yesu, noneho kuko ngo aramaze kumunanira yamugerageje mu bindi, aramubwira ngo wokurira ku gasongero kw'inzu hejuru y'iyi nzu, noneho ngo uhanutse ngo abamarayika ngo bogutega hasi ngo bakakuramira ngo ibirenge byawe ngo ntiyagire icyo biba. Ni iryo jambo. Ariko iryo jambo ntabwo ryari igihe cya Yesu, cyari igihe cy'Abanyisiraheli. Abaricyo kirwa Satani akoresha. Haravuga ngo ntako boba abamarayika boza bakakuramira, noneho ntiyagire icuba. Satani azi ibyiko, azi Bibiliya, ari kwikoresha. Cyo muri mukumva ziriya majambo menshi atambuka. Nta gisha gihari, kuko Satani akoresha ijambo ry'Imana, ararikoresha, ararize de verset biblique, arazikoresha bye kandi scripture arabikoresha, ariko ari binyoma. Icyo ngiyo ni ukubera imbuto uwo muntu akuzaniye. Yesu yaravuze ngo mutawatambua kwa matendo yao, muzomenyera abantu ku mbuto zabo. Umuntu nazoza kubwira akakuzanira ijwi uko ryoba rimeze kose, uko ryoba riteye kose, umuntu uzumurebera ku mbuto ziwe. Kandi imbuto z'umuntu ndiziza zihisha. Umuntu yakwihisha, ariko mu gihe kigufi cyane urashobora kumutahura uwo ari. Matendo ya mutu igihe gitoya akamugaragaraho, kuko ibyo yari kavuga atari byo, ari binyoma. Ibyo twarabibonye kenshi cyane. Icyo kurangiza ni ugutekereza nimba ibyo uwo muntu avuga bijyanye n'iby'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rigenzura abantu n'inyigisho, ubuhanuzi ndetse n'ibitekerezo. Kandi ikintu cyose kidahamanye n'ijambo ry'Imana ntabwo kiba ari icy'Imana. Ubu hari inyigisho ziteye ubwoba. Reka mbabwire akagandi kamugira turangize. Ngo umusore umwe yaje mu ijoro, noneho ngo ahagarara ku idirisha. Ngo yari yaratekereje ukuntu azashaka umukobwa, yumvaga yifuza kumushaka cyane. Noneho ngo araza ahagarara mu idirisha, kandi ngo bwari bwije nko mu isaha
ngo mu isazi 6-7 guhagarara mu idirisha aramubwira ngo naka ndabona mwitaba ngo ngo ijambo ry'Imana ryavuze gutya, ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugiye gushakwa, kandi umugabo ugiye gushakwa atarameze gutya. Urya tipe yamaguma yivuga uko ameze. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugiye gushakwa, kandi ugiye gushakwa n'umuhungu umeze gutya, uwo muhungu arasa gutya, uwo muhungu afite amasomo, uwo muhungu ateye gutya, arivuga ibintu bye byose abirangiza neza. Urya mukobwa yamavuga ngo okay no atuka n'ubuhanuzi, Imana irapanurira ambiye pi. Nyuma ngo y'amezi angahe tiparaza ngo ashika ati naje gushaka. Ya mukobwa rero ngo ati kandi wibuke burya buhanuzi asubira ngo burya buhanuzi yamasanga nyine ngo yama yibwira nyine ngo ni Imana yabivuze, kuko Imana yabivuze ndabyemeye. Waramujana nyuma y'amezi 3 divorce baratandukanye. Abavandimwe reka mbabwire ngo hariho imyuka, hariho amajwi ahaye asuma, hariho amajwi aburiye abantu uburyo, ariko nimutahure ijwi ry'Imana yegereye. Yohana aravuga ngo iyo amaze kwahura ize, uwo ni Yesu, iyo amaze kwahura ize zose azije imbere, kandi ngo nazo zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe, undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi yiwe. Muri iki gihe impamvu ibintu byabaye byagoranye, ibintu byabaye mucanganyiko. Mbere hose abungeri bajaga imbere y'intama. Rero kubera ibihe tugezemo ubu nyine abungeri basigaye baje inyuma y'intama, intama akaba arizo zije imbere, ikibazo kikaba. Ariko yavuze ngo zizi ijwi ryiwe, iziwe zose azije imbere zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Undi wese tibukaza mwumva ndi majwi muzamubwira ngo kandi na pastor Lazaro turi hano dore tubabwiriza ijambo ry'Imana, umuntu mukumva umuntu kuri audio ngo yabatanganyije tibishoboka. Muzamwumva ijwi ry'abahanuzi banyu, ry'abungeri banyu, naho abo bandi nimukurikirana amajwi y'iki gihe azogira ikibazo. Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ngo imyuka y'abahanuzi igengwa nabo, imyuka y'abahanuzi igengwa nabo, ntabwo ari akavuyo, ntabwo ari yo gukubita hirya no hino. Imyuka y'abahanuzi izigengwa nabo, kandi itoro ry'Imana rikagenda muri gahunda nziza. Imana iri mu ijuru bafashe muri uno mwaka w'2018 gutahura amajwi nyakuri. Hari amajwi menshi ariko yose ntimuyakurikire, mukurikire ijambo ry'Imana muhaye mwigisha. Imana imushobeze umugisha. Amen.